friends, welcome back to my channel How I Learn Russian Language. Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал Как я изучаю русский язык. Friends, in our last video we have seen the dative case of nouns, then we have seen the dative case of adjectives also and dative case of pronouns also. Now the topic of this video is possessive pronouns in dative case. Petijatelnie, mestoimenia व datelnam padeji. That is the topic of this particular video. Now we will see which are the possessive pronouns, the masculine possessive pronouns, the feminine possessive pronouns, and how they will change in the dative case in masculine and in feminine. Okay, and we will also see some examples for that. Okay, so the possessive pronouns are first etat or eta, masculine and feminine, etat, eta, nash, nasha, vash, vasha, svoi, swaya, moi, maya, toy, toya, io and ivo. Now how they are changing in dative case, that we will see. Now the masculine case, it will take the ending amu and emu, and in the feminine they will take the ending o and a. The dative case takes omu and emu, and here o and a. That is the ending in the dative case. See, etat, etamu, eta, etai, nash, nashemu, nasha, nashei, vash, vashemu, vasha, vashei, swoi, swoyemu and swaya, swayei, moi, mayemu and maya, mayei, moi, mayemu, maya, mayei, and toy will become toyemu and twaya will become toyei in dative case. So this way, this is the chart which shows how the in nominative case the possessive pronouns, and in dative case how they will change. Here these are masculine and here these are feminines, how they will change in the dative case. This is the dative case and this is nominative case. So now we will see the example of this. Ya sabshil etu novost mayemu blizkamu drugu. Now here moi blizki drug. Moi blizki drug is changing to mayemu blizkamu drugu. Ya sabshil etu novost mayemu blizkamu drugu. See here moi, mayemu. Now недавно я послал посылку моей матери. Now maya mat has taking the ending as a моей матери. To whom? Kamu. Dative case is answering the question kamu. Kamu. To whom? To my close friend. Okay. Моему близкому другу. Я сообщил эту новость моему близкому другу. Then недавно я послал посылку. Кому вы послали посылку? Я послал посылку моей матери, to my mother. Maya mat is changing as моей матери. Then мой товарищ купил билеты. Мой товарищ купил билеты. Okay, my friend has purchased tickets. Now to whom? мой товарищ купил билеты в кино мне, to me, и моему отцу, and my father, and to my father, моему отцу. So мой отец is changing to моему отцу, and я, which is the pronoun, which is the personal pronoun that we have seen in the last video, how it is changing. So it is changing to мне. Мне и моему отцу. Me and my father. To me and my father. Then я подарил книги. Кому вы подарили книги? Я подарил книги моей старшей сестре. Now моя старшая сестра. Okay, in the nominative case it is моя старшая сестра. But in dative case it has become моей старшей сестре. Similarly, the младшая сестра, моя младшая сестра, я подарил книги. Кому вы подарили книги? Моей младшей сестре. Or maya can be used as swaya, also can be used here. So how the swaya will become? See, я подарил книги своей старшей сестре. Я подарил книги своей младшей сестре. Okay, my own elder sister and my own younger sister. Okay, я подарил книги моей старшей сестре or своей старшей сестре. To, so моя старшая сестра and своя старшая сестра is changing like моей старшей сестре and своей старшей сестре. Similarly, моя младшая сестра and моя своя младшая сестра will change as a я подарил книги моей младшей сестре, своей младшей сестре. Okay, so then the next example is
Я помогаю этому новому студенту. Этот студент. Этот студент is in nominative it is этот студент. Then how it is? Кому вы помогаете? Кому вы помогаете? Я помогаю этому новому студенту. Я помогаю этому новому студенту изучать русский язык, изучать английский язык. That you can say further, okay? Я помогаю этому новому студенту. Этот новый студент has changed to этому новому студенту. Similarly, я помогаю этой новой студентке. Now, эта новая студентка. Эта новая студентка has of nominative has changed to я помогаю этой новой студентке. Okay? In this way, these possessive pronouns are changing in dative case. See here, एतत्, एतमु or एतै. एतत् will change to एतमु and एता will change to एतै. Then नाश will change to नाशेमु and नाशा will change to नाशे. Wash of nominative will change to washemu and washa will change to washe. Okay, this is masculine and this is feminine. Okay, wash, washemu, washa, washe. Okay, soy, soyemu, soya, soye. Moy, mayemu, maya, maye. Okay, toy, toyemu, toya, toye. And evo and eo remains same as it is. Okay, so friends, in this way we have seen how the possessive pronouns in dative case are changing. Okay, thank you for watching this video. Please like and subscribe to my channel, How I Learn Russian Language. Thank you very much.